Students, welcome to our channel. Today we learn 9th standard social science history unit 1 evaluation of humans and society prehistoric period lesson la book back answer fullave பார்க்கலாம் ஓகேவா. First one பாருங்க, choose the correct answer. First one, dash is genetically closest to humans. Dash is genetically closest to humans. இதுல 4 option கொடுத்திருக்காங்க. Which answer correct? Answer B. ஓகேவா, பி ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட். சிம்பான்சி. நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஒன், த பீரியட் கால்டு டேஸ் மார்க்ஸ் த பிகினிங் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் அனிமல் டொமஸ்டிகேஷன். ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி, நியோலித்திக். நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன், டைரக்ட் ஆன்செஸ்டர் ஆஃப் மாடர்ன் மேன் வாஸ் டேஸ். ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி, ஹோமோசெப்பியன்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஒன், டேஸ் ரெஃபர்ஸ் டு த ஏரியா கவரிங் எகிப்த், Israel, Palestine and Iraq. Answer B, Fertile Crescent. Next fifth one, Sir Robert Brucefoot, a geologist from England, first discovered the dash tools at Pallavaram near Chennai. Answer option B, Paleolithic. Next sixth one, 4 கொடுத்திருக்காங்கமா, ஸ்டேட்மெண்ட் என்னன்னு பார்க்கலாமா. The period before the introduction of writing is called prehistory. Second பாருங்க, the prehistoric people developed language, made beautiful paintings and artifacts. Third one, the prehistoric societies are treated as literate. Fourth one, the prehistoric period is called ancient. இதில் 4 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. Which answer correct? Answer C. First and fourth are correct. Next seventh one, the Neolithic people used polished stone axes called cells. Second one, evidence of Neolithic village is found at Payamballi in Chennai district. Third one, the cultural period that succeeded the Neolithic is called the Bronze Age. Fourth one, the period that witnessed domestication of animals and cultivation of crop is called Mesolithic. ஓகேவா, இதுக்கு வந்து which answer correct? Answer A. Option A correct. 1 is correct. Next eighth one, அசர்சன் ரீசன் கொடுத்துருக்காங்க. அசர்சன் ஏ, ரீசன் ஆர். ஓகேவா, அசர்சன் பாருங்க, மெனி ஆஃப் த மீசோலித்திக் சைட்ஸ் ஆர் ஃபவுண்ட்ஸ் நியர் பை ரிவர்ஸ் அண்ட் டேங்க்ஸ். ரீசன், இரிகேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் டெவலப்டு டியூரிங் மீசோலித்திக் பீரியட். விச் ஆன்சர் கரெக்ட்? ஆன்சர் டி, ஏ அண்ட் ஆர் போத் ஆர் கரெக்ட். இன்கரெக்ட், சாரிமா. விச் ஆன்சர் கரெக்ட்? ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி, ஏ அண்ட் ஆர் போத் ஆர் இன்கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ரோமன், fill in the blanks. First one, hand axes and clavers are the important tool types of the dash culture. Answer lower Paleolithic. Next second one, the methods and techniques involved in the production of stone tools are called dash technology. Answer lithic. Next third one, dash is known as the middle stone age as it is placed between the Paleolithic and Neolithic. Answer Mesolithic period. நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ரோமன், ஃபைண்ட் அவுட் த கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். இங்கே ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க 4 ஸ்டேட்மெண்ட். என்னென்னு பார்க்கலாமா. இதில் கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எதுன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க, த கான்செப்ட் சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட் கான்ட்ரிபியூட்டட் டு த சயின்டிஃபிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் ஹியூமன் ஆரிஜின்ஸ். த புக் ஆன் த ஆரிஜின் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் வாஸ் பப்ளிஷ்ட் பை ஹெர்பர்ட் ஸ்பென்சர். தேர்ட் ஒன் சி பாருங்க, டார்வின்ஸ் தியரி ஆஃப் பயாலஜிக்கல் எவால்வேஷன் கனெக்ட்ஸ் வித் த ப்ராசஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் செலெக்ஷன். ஆப்ஷன் டி பாருங்க, ஜியாலஜி இஸ் த ஸ்டடி ஆஃப் லித்திங் டெக்னாலஜின்னு 4 ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. விச் ஆன்சர் கரெக்ட்? ஆன்சர் பார்க்கலாமா. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஏ வந்து கரெக்ட். ஓகேவா, செகண்ட் ஒன் வந்து பி, இது பி ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ராங்கு. அது கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்க, த புக் ஆன் த ஆரிஜின் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் வாஸ் பப்ளிஷ்டு பை சார்லஸ் டார்வின். சி ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கரெக்டு. டி ஸ்டேட்மெண்ட் ராங். ஜியாலஜி இஸ் த ஸ்டடி ஆஃப் த எர்த் தான் கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகேவா, இதான் இதோட ஆன்சர். Next, among the great apes, orangutan is genetically the closest to humans. The ancestors to humans were called hominins and their origins have been traced to Africa. Flag cannot be used for tool making. Next, Acheulean is the main block of stone from which small chips are flagged by using a hammer stone இருக்குமா. இதுக்கு ஆன்சர் பார்க்கலாமா. இந்த ஆன்சர் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ராங்.
கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்க. அமாங் த கிரேட் ஆப் சிம்பான்சி இஸ் ஜெனட்டிக்கலி டு க்ளோசஸ்ட் டு ஹியூமன்ஸ். ஆப்ஷன் பி பாருங்க. பி ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கரெக்ட். ஓகேவா. சி ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ராங்கு. அண்ட் கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஃபிளாக் இஸ் எ ஸ்மால் ஷிப் ரிமூவ்ட் ஃப்ரம் எ லார்ஜ் ஸ்டோன் பிளாக் கால்டு த கோர். நெக்ஸ்ட்டு டி பாருங்க. டி ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ராங். கோர் இஸ் த மெயின் பிளாக் ஆஃப் ஸ்டோன் ஃப்ரம் விச் ஸ்மால் ஷிப்ஸ் ஆர் ஃபிளாக்டு பை யூசிங் எ ஹேமர் ஸ்டோன். இது இதோட ஆன்சர். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் பாருங்க. ஃபோர்த் ரோமன் மேட்ச் த ஃபாலோவிங். இதில் ஹவு மெனி கொடுத்துருக்காங்க? 5 கொடுத்துருக்காங்கம்மா. இதுக்கு ஆன்சர் பார்க்கலாமா? அந்த 5 ஆப்ஷனுக்கும் ஆன்சர் பார்க்கலாம். ஓகே, ஆன்சர் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்னது? பேலியோ ஆந்த்ரோபாலஜி. பேலியோ ஆந்த்ரோபாலஜி. ஆன்சர் த ஸ்டடி ஆஃப் த ஹியூமன் ancestor. செகண்ட் ஒன் ஹேண்ட் ஆக்ஸ் டூல்ஸ். ஆன்சர் எச்சுலியன். நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன் இமேஜஸ் ஆன் ஸ்டோன் அண்ட் போன்ஸ். ஆன்சர் வீனஸ். நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஒன் ரெட் சாண்ட் டியூன்ஸ். ஆன்சர் டெரிஸ். ஃபிஃப்த் ஒன் ஸ்டோன் ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்மால் சைஸ். ஆன்சர் மைக்ரோலித்ஸ். நெக்ஸ்ட் பாருங்க. ஃபிஃப்த் ரோமன் ஆன்சர் த ஃபாலோவிங் briefly. First one, discuss how the age of speculation made humans become conscious and knowledgeable. Answer, humans are the only species on earth concerned with understanding as well as explaining the world and the universe. In the course of evolution, humans became conscious and knowledgeable. They turned curious and began to think and ask questions about nature, organisms, and the world around them. Next, second question. Write a note on the impact of pastoralism on the prehistoric people in Tamil Nadu. Answer, ஒரு பாயிண்டாக கொடுத்துருக்கோமா? ஆன்சர் பார்த்துக்குங்க. The people in the Iron Age practiced agriculture, domesticated cattle and sheep, and some of the groups were hunting and gathering. Millets and rice were cultivated. Irrigation management developed. In the deltaic region, irrigation as a technology had developed. Evidence of rice is seen in the megalithic sites like Adichanallur in Thuthukudi district and Porundal near Palani. Next, list out the features of megalithic burial types. Answer, the Iron Age is also known as megalithic since people created burials with large stones for the dead people. Within these burials, the skeletons or a few bones of the dead persons were placed along with grave goods including iron objects, carnelian beads and bronze objects. Third one பாருங்க. Some of the burials do not have human bones and they have only the grave goods. They may be called memorial burials. Next, fourth one, examine the tool making technical skills of lower Paleolithic people. Answer, the human ancestors flagged large stone blocks and designed various tools including hand axes. They made various tools such as hand axes and clevers to meet their subsistence needs. The hand axe tools are also known as Achillean. Bifaces are tools that have flaking on both sides. This tool making tradition continued till 2,50,000 years to 60,000 years ago in India. Next பாருங்க. Answer the following in detail. பார்க்கலாமா? First question. The developments in the field of agriculture, pottery and metal tools are considered a landmark in the life of Megalithic period. Substantiate. பார்க்கலாமா? Substantiate. Next answer. As the name suggests, people used iron technology and exchange relationship developed among the people. The people of this age had knowledge of metallurgy and pottery making. Next, the Iron Age is also known as Megalithic since people created burials with large stones for the dead people. The iron tools were used for agriculture, hunting, gathering, and in battles. Weapons such as swords and daggers, axes, chisels, lamps, and tripod stands are also found. Bronze bowls, vessels with stylish finials decorated with animals and bats, bronze mirrors and bells have also been found. So these developments are considered a landmark in the life of Megalithic period. இந்த மாதிரி ரைட் பண்ணிக்கலாம். Next, the history of humans is closely related to the history of the earth.
illustrate. Answer பார்க்கலாமா? The history of humans is closely related to the history of the earth. The earth contains geological, archaeological, and biological records of historical times in its upper layers. They are important for reconstructing the history of the earth and various living organisms. Paleoanthropologists and archaeologists excavate the soil and rock layers on the earth and extract evidence about human ancestors. These layers and the fossils are scientifically dated to study the various stages in human evolution and prehistory. Through the gathered evidence, the attempt to understand the evolution of human history and developments in a chronological order. இந்த மாதிரி ஆன்சர் ரைட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ டு ஆல்.